Okay, boleh nampak tak saya punya slide? Boleh. Right. Okay. So the first political party is Angkatan Perpaduan Ummah, which is APU. So basically, Angkatan Perpaduan Ummah was an informal political coalition. Okay, why? Why APU is considered as informal? Sebab dia tidak berdaftar dengan ROS. So parti-parti komponen under APU ni dia bertanding di bawah nama masing-masing. So kalau macam sekarang kita ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sebagainya. So itu adalah formal coalition sebab dia register with ROS. So kalau kita tengok Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Pakatan Nasional, dia ada satu nama besar yang memayungi parti komponen dalam tu. Okay. The political coalition was formed by PAS, Semangat 46, Berjasa, Hamim, as well as Kima in 1990. So kesemua parti ini terdiri daripada ahli-ahli yang merupakan orang Islam lah, which is diorang beragama Islam. So perikatan ini pernah bertanding dalam Pilihan Raya Umum Malaysia pada tahun 1990 dan Pilihan Raya Umum Malaysia 1995. Okay, dalam Pilihan Raya Umum 1990, mereka bekerjasama dengan gagasan yang terdiri daripada DAP, PBS, Parti Rakyat Malaysia, as well as Semangat 46 lah. So Kima left the coalition in 1995 and it was formally disbanded after the 1995 election, which is the 10th Malaysian General Election. Okay, kiranya Angkatan Perpaduan Ummah ni telah dibubarkan pada tahun 1996 selepas pemimpin daripada Semangat 46 membuat keputusan untuk parti itu dibubarkan. So ahli-ahli dari Semangat 46 ini sebahagian daripada ahlinya menyertai UMNO dan sebahagian lagi menyertai PAS. Okay, so that's is all about Angkatan Perpaduan Ummah lah. Okay, for Gagasan Rakyat, the political coalition was formed by 7 parties, which is DAP, PBS, PRM, IPF, MSP in 1990. Okay, it was also joined by 3 other members from Angkatan Perpaduan Ummah. Okay, on the 25th of January 1995, DAP withdrawn from the coalition due to the fact that the members of the coalition during that time dia menolak pelantikan Lim Kit Siang sebagai ketua pembangkang. So basically pelantikan Lim Kit Siang sebagai ketua pembangkang ni adalah hanya kabar angin lah. Diorang tak tolak Lim Kit Siang, cumanya ada kabar angin yang mengatakan bahawa APU yang tadi ni dia menggesa gagasan untuk melantik ketua pembangkang dari golongan Bumiputra. So that is why Lim Kit Siang as well as the other DAP members and parties menarik diri daripada Gagasan Rakyat. Okay. So for Barisan Alternatif, it was a grand coalition of nation opposition parties formed as a counterweight to the ruling Barisan Nasional in 1999. So basically the coalition ni adalah coalition yang tak rasmi. Okay, dia adalah coalition yang tidak rasmi. Sama macam APU tadi, dulu tak rasmi sebab ianya tidak didaftarkan. Okay, so basically Barisan Alternatif ni dia ditubuhkan hanya bertujuan untuk bertanding dalam PRU pada tahun 1999. Okay, after Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari kerajaan sebab kes liwat yang berlaku, kiranya kes liwat yang pertama pada tahun 1998. Okay, so Barisan Alternatif ni consists 4 largest opposition parties such as PAS, DAP, Keadilan, Parti Rakyat Malaysia. Okay, these 4
largest opposition parties lah. Okay, later they announced an electoral alliance and issues a joint manifesto. Okay, basically mereka bergabung atas kesepakatan dalam mewujudkan manifesto yang sama. Okay. Although never formally registered, it was the first opposition coalition that strongly challenged BN's hegemony. So ini berikutan dengan peningkatan kerusi yang dimenangi. Okay. Contohnya PAS. PAS berjaya merampas negeri Terengganu daripada Barisan Nasional, dan kerusi-kerusi bagi parlimen dari kerusi-kerusi DAP juga bertambah lah, walaupun masa tu orang kuat DAP which is Kapal Singh and Lim Kit Siang kalah dekat tempat masing-masing lah. Okay, so disband after the 2004 general election. Barisan Alternatif have formed a new coalition which is Pakatan Rakyat following the 2008 general election. So basically this is due to the withdrawal, okay, due to the withdrawal of DAP from Barisan Alternatif as they did not agree towards the intention of PAS. Okay, mereka tidak bersetuju terhadap hasrat PAS untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam. Okay, so but then they collaborate again with PAS and PKR untuk tumbuhkan Pakatan Rakyat as blok pembangkang. Okay, walaupun PAS pada mulanya DAP telah menarik diri daripada Barisan Alternatif, kemudian dia bersatu juga semula dalam mewujudkan a new coalition which is Pakatan Rakyat. Okay. Moving to the next coalition parties which is Pakatan Rakyat. Okay, basically Pakatan Rakyat is a political coalition formed by PKR, okay, DAP and PAS lah, as I mentioned earlier in 2008. Okay, so ketua pembangkang bagi pihak pembangkang, okay, bagi Coalition of Pakatan Rakyat pada masa itu adalah Datin Sri Dr. Wan Azizah. Okay, sebelum Anwar Ibrahim menggantikan beliau selepas Anwar Ibrahim menang pilihan raya dekat Perlematan Pauh. Okay. So in April 2010, the Sarawak National Party, SNAP, officially joined as a members of the Pakatan Rakyat after being expelled from Barisan Nasional, but quit the coalition in May 2011. Okay, the DAP declared the coalition as that in June 2015, citing the inability of the rest of the alliance to work with PAS after PAS Congress passed the motion to sever ties with DAP without debate. So kewujudan pakatan ini, okay, kewujudan Pakatan Rakyat ini dipertikaikan sebab DAP mengisytiharkan bahawa Pakatan Rakyat ni telah dibubarkan ataupun tidak lagi wujud sebab macam biasa DAP gagal untuk bekerjasama dengan PAS. Ya, tapi walaupun DAP kata Pakatan Rakyat ni dah terbubar ataupun dah mati, tapi PAS dia still berkeras bahawa pakatan ini still ada, still wujud, tapi cuma between PAS and PKR only. So then pakatan ini digantikan dengan Pakatan Harapan, okay, sebelum Pakatan Nasional. Okay. Okay, so Pakatan Harapan ni basically okay, tadi saya dah kata Pakatan Rakyat dia telah mati, telah pun dibubarkan pada tahun 2015. So Pakatan Harapan pula dia telah ditubuhkan pada tahun 2015, okay, sebagai parti pembangkang terhadap gabungan Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia since the Independent Day lah. Okay, so Pakatan Harapan adalah gabungan antara DAP, PKR, okay, Bersatu Amanah, Warisan, as well as UPCO, okay, di mana ia adalah gabungan parti-parti pembangkang yang terbesar. Okay, beza je dengan yang sebelum ni, DAP ada, PKR ada, PAS tak ada. Okay, PAS diganti dengan Amanah. Okay,
So kiranya Pakatan Harapan ni lah gabungan-gabungan parti yang terbesar lah kita boleh katakan, sebab kalau kita tengok diorang in PRU14 diorang telah menang dekat Sabah, Negeri Sembilan, Penang, as well as Selangor lah. Okay, so basically Pakatan Harapan pada masa tu dia dilihat sebagai kita boleh kata as so-called penyelamat negara lah, di mana masa tu terlalu banyak isu sensitif yang timbul dalam kancah pentadbiran dan politik Malaysia. So dapat pula Tun Mahathir dia buat comeback kan. Tun Mahathir buat comeback and umum yang dia akan memerintah Malaysia semula. So Mahathir ni nama dia besar, influence dia besar. Tak ada, kita boleh kata tak ada orang yang tak kenal Mahathir. So rakyat punya semangat ni dia bukan main membara lagi tau. So cakap je kat mana ada perhimpunan, mana-mana tempat yang ada Tun Mahathir turun. Okay, confirm penuh, melimpah ruah orang yang datang bagi sokongan during that day lah. Dia punya semangat untuk gulingkan kerajaan tu, kalau siapa yang ada pengalaman mengundi untuk PRU yang lepas, dia mesti tahulah macam mana. So during that time juga banyaklah persoalan-persoalan dan penantian yang orang tak sabar nak tengok. Contohnya media-media yang pro kepada kerajaan. Okay, apa yang akan jadi kepada media-media yang pro kerajaan bila kerajaan yang baru adalah dari blok pembangkang. Okay. Selain daripada itu, wujud juga ura-ura ataupun kabar angin lah, di mana freedom of speech akan diberi. Okay. So daripada freedom of speech ada juga freedom of media pun akan diberi dan sebagainya lah. So of course, okay, due to that manifesto yang hebat, ia menyebabkan orang teruja untuk tak sabar nak tunggu PH as a new government, sebab manifesto dia macam sangat-sangat menarik keterujaan lah. Contohnya pemalsuan PTPTN, penghapusan tol, GST dan sebagainya lah. Tapi yelah, what happened, I will leave to you to judge lah. Okay, so basically these are the 4 pakatan-pakatan ataupun coalition pembangkang yang ada alongside after the Independence Day. Okay, next one is we want to know what are the factors contribute to the establishment of Pakatan Harapan as a new opposition coalition replacing Pakatan Rakyat. Okay, so the first reason is between the bond between PAS and DAP and Pakatan Rakyat lah. Dia beyond repair. Memang PAS dengan DAP, kita nak kata musuh ketat pun dia memang tak sehaluan. Seorang nak mewujudkan more liberal nation, seorang lagi nak wujudkan Islamic nation. So mereka tidak sehaluan. Okay, so the second one is withdrawal of PAS from Pakatan Rakyat due to several issues with DAP, especially on PAS Islamist agenda and hudud. So basically this is due to the what we call disagreement and conflict between PAS and DAP. It is mainly regarding on the issue of the implementation of the Sharia law, which is hudud. Okay, so it results in the PAS splitting from Pakatan Rakyat and the breakup of the coalition lah. Okay, the third one is the failure of the opposition party to form solid coalition starting from Barisan Alternatif and Pakatan Rakyat. So previous punya blok-blok pembangkang, kita dapati dia gagal untuk membentuk kerajaan. So jadi dari situ dia ambil idea untuk cooperate with the new party yang mana pada masa itu dia ada influence yang besar. They have strong supporters since diorang adalah pecahan bagi parti-parti politik yang dah well established, and of course their experience sebagai the ex-members of the government, okay, especially from the Bersatu, diharap dapat memberi satu kemenangan lah to that new block of opposition. Okay,
Number 4, the inclusion of PAS split amanah and UMNO, which is bersatu lah. Okay, the 5th one is they want to ensure that the split in Pakatan Rakyat will never be repeated. Okay, kalau kita tengok since daripada APU sampai Pakatan Rakyat, kerja diorang asyik berpecah je. So antara faktor dia sebab DAP dengan PAS tak sehaluan. So bila PAS tidak ada dalam new coalition, so they hope that they will not split anymore. Okay, sebab yelah macam saya kata tadi, previously split ni berpunca dari PAS. PAS ni tak nak itulah, PAS tak nak inilah. Okay, so dalam PAS ni dia ada 2 grup. Okay, satu grup ulama PAS dan satu lagi golongan yang akademik sikit. So amanah adalah golongan yang bukan dari ulama lah. So basically ramai akademia yang kiranya join PAS. Okay, so yang tinggal dengan PAS ni mostly adalah yang ada influence dari ulama lah. Kalau kita compare PAS dengan amanah, amanah ni dia lebih kepada jenis-jenis yang quite social lah. Okay, so the next one is the preparation for the 14 Malaysian PRU. Okay, so they believe that this coalition, okay, will be able to defeat Barisan Nasional sebab diorang dah ada supporters yang sedia ada. Okay, kiranya diorang dah ada supporters yang sedia ada daripada DAP, PKR dan sebagainya, ditambah pula dengan supporters dari parti politik yang beralih arah kepada pecahan-pecahan parti dari blok government. Okay. Next one is the reason for BN loss in general election 14 in 2018. Okay. So basically there are many reasons lah yang contribute to the loss of BN in general election. Okay, it is quite short sebab due to some reason yang kita rasa kecil ya, tapi itu actually yang menyebabkan kekalahan besar BN yang mana BN ni dah lama jadi kerajaan. Okay, the first one is Najib Razak weak administration and scandal. Okay, as you can see 1MDB, SRC and GST lah. Okay, so kalau nak cerita pasal Najib ni, there are too many things to tell lah. So some people might look him as a good PM and some will treat him as bad person lah due to the huge and serious cases, especially yang melibatkan isu rasuah, 1MDB, Rosmah dan sebagainya lah. So sampaikan masa PRU 2018, orang-orang yang nak pergi mengundi, diorang punya matlamat bukannya nak establish new government sangat pun. Tapi diorang macam, tak kisahlah aku undi siapa, aku tak kenal pun tak apa, as long as Najib jatuh. Itu antara matlamat orang pada masa itu untuk pergi mengundi. Okay, so during that time, kita boleh nampaklah kesungguhan orang nak jatuhkan Najib. Okay, cerita pasal Najib ni, saya ada seorang kawan lah, she is a PTG and work at Wisma Putra lah. So what does she told me about Najib? Okay, she said that every time they conduct a meeting, okay, the first things Najib nak tahu adalah tentang rakyat ni. Anything about rakyat dia akan dahulukan. Okay, and she said to her as one yang quite kenal Najib ni, dikenal Najib dari segi dia punya personalities. Okay, she believe that Najib is a very good prime minister lah. Itu based on dia lah. Kita tak tahulah, kita as rakyat lah kan. So kita tak kenal dia macam mana, kita just kenal based on performance lah. Cuma yalah, walaupun she believe that Najib is a very good prime minister, cuma jelah skandal banyak, rasuah banyak kan, dan sebagainya lah. So as you remember, there were a lot of initiative, programs and policy yang telah di-establish
in order to help the rakyat. But itulah silap dia adalah dia banyak isu yang melibatkan berbilion-bilion hasil negara, which is not good lah. Okay. The second one is the strong opposition coalition, which is Pakatan Harapan replacing the Pakatan Rakyat. Okay. The third one is the return of the old guard, okay, which is Tun Mahathir, Tun Daim and so on lah. So old guard ni dia ada dua generation tau, dia ada dua generasi. Okay, kita ada yang during this time and as well as kita ada old guard during the premiership of Tun Abdul Razak, the old guard. Okay, the old guard pada zaman Tun Abdul Razak adalah Tunku Abdul Rahman, as well as Tunku Razali and so on lah. Okay, Mahathir dengan Tun Daim and others ni during that time adalah new guard. Okay, kiranya di old guard during that time adalah geng-geng UMNO lama lah. Okay, kira Mahathir ni adalah geng-geng UMNO baru ataupun ada influence dari semangat 46, yang mana sebenarnya geng-geng Mahathir inilah, geng-geng UMNO baru inilah yang membentuk UMNO pada masa ini. Okay. Kiranya masa zaman Najib pula ni, kiranya Mahathir lah pula yang jadi old guard. Dia menentang UMNO, dia menentang UMNO yang mana dia telah perjuangkan pada masa dahulu. Okay. So number 4, another reason is due to the leadership of Tun Dr. Mahathir, okay, which is the uniting Pakatan Harapan. Okay, like I said tadi, Mahathir ni terkenal seantero dunia. Okay, siapa, tak ada siapa yang tak kenal Mahathir kan. Terlalu ramai yang adore dengan leadership Mahathir. So of course, ianya sedikit sebanyak menggoyangkan kerajaan yang sedia ada. Okay. The fifth one is Malay Tsunami Melayu, especially in UMNO stronghold. So basically Tsunami Melayu adalah pecahan-pecahan undi-undi orang Melayu terhadap parti-parti yang berteraskan Melayu. Okay, contohnya PAS, UMNO Bersatu, Amanah dan sebagainya lah. So basically undi-undi ni akan berpecah kepada beberapa cabang. Okay, kiranya supposedly dia kiranya ada yang undi parti ni sikit, undi parti sana sikit. So dia menyebabkan sokongan terhadap parti-parti Melayu akan jadi sikit lah. Okay, contoh sebelum ni kalau kita ada 1 juta pengundi UMNO, okay, bila Bersatu create new parties, which is most of them adalah dari UMNO, dia akan jadi split tau. Kiranya dari 1 juta tu maybe 500,000 pengundi akan ke UMNO and 500,000 lagi akan ke Bersatu lah. Jadi the Malay party akan kalah dari segi majoriti lah. Okay. So kemunculan parti Melayu yang baru ni macam Amanah, Bersatu, dia membuatkan orang Melayu ni dia ada another choice, ada pilihan lain selain daripada diorang undi UMNO atau PAS. Okay, untuk bangsa lain contohnya di Chinese ni they just have like DAP or MCA, so the vote are still there. Okay, so kewujudan parti Melayu yang baru dia tak akan memberi kesan terhadap trend undi bagi kaum lain lah, especially di Chinese and Indian lah. Okay. The last one is the deficit in fixed deposit. Okay, which is Sabah, Sarawak dan Johor kan. Okay. So pengurangan penyokong bagi blok-blok kekal ataupun kubu kuat kerajaan. Okay. Johor misalnya. Johor ni adalah kubu kuat UMNO, tempat tertubuhnya UMNO. Tapi malangnya due to some reasons, UMNO kalah besar di Johor yang menyebabkan kerajaan dikuasai oleh Pakatan Harapan lah, kerajaan Johor. So bila hilang kursi-kursi kerajaan dari negeri-negeri Johor, Sabah, as well as Sarawak, then of course majoriti dalam parlimen akan dimiliki oleh pembangkang, then that's why the reason why BN kalah besar dalam the previous general election. Okay.
Okay, so PAS. PAS is, so basically it is an ideological party that aims at creating an Islamic state. It was established by Ahmad Fuad Hassan and the ulama of Malayan ulama within UMNO in 1951. Okay, PAS advocates the implementation of Islam as a comprehensive way of life. The objective of PAS, we have two objectives. The first one is to struggle for the establishment of a society and government in this country that embodies and manifests Islamic values and issues that seeks the pleasure of the Almighty. Second one is to uphold the sovereignty of the country and the security of the religion of Islam. Okay, so basically PAS punya Islamic character began to clearly manifest in 1982, where the party leadership was replaced by the ulama headed by Yusuf Rawul, Fazil Noor, Ni Aziz and Hadi Awang lah. Okay, in 1990, PAS embarked of Hudud as the main struggle in politics. Its major support base are located in the predominantly Malay states of Kelantan, Terengganu, Kedah and Perlis. Since its establishment, PAS managed to rule some state government in Kelantan, Terengganu, Kedah, and form a coalition government in Perak and Selangor. So currently they only rules Kelantan and Terengganu state government lah. So basically PAS ni dia diwujudkan dah lama dah. Okay, the purpose of PAS is dia nak, okay, pada mulanya PAS adalah gabungan ulama-ulama yang ada dalam UMNO. Okay, dia wujudkan PAS untuk seimbangkan UMNO dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan orang Islam. Okay, perjuangan ni sama, dua-dua untuk Melayu. Tapi PAS fokus kepada Islam and Ukrawi lah sikit. So dia dipelopori oleh para ulama pada zaman itu, such as Yusuf Rawul. Okay, Yusuf Rawul ni adalah ayah kepada kekanda Mujahid Rawul lah, our former minister di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama lah. PAS juga adalah parti yang mula-mula join UMNO. Okay, as I said, dia mula-mula join UMNO dan dia juga setuju untuk collaborate with UMNO untuk menubuhkan Barisan Nasional after the tragedy of 13 Mei. Okay, however selepas berlakunya darurat dekat Kelantan, okay, darurat dekat Kelantan di mana ada rusuhan kaum lah, sebab timbulnya undi tidak percaya kepada Menteri Besar Kelantan, kepada pimpinan PAS sebagai Menteri Besar, as well as the interference ataupun campur tangan dari Sultan Kelantan. So this dispute telah menyebabkan Presiden UMNO during that time, which is Tun Hussein On, dia isytiharkan bahawa PAS ini dibuang dari Barisan Nasional. Okay, that is for PAS. Next, for DAP, okay, it is an ideological based or non-communal party, but its support base is mainly from the Chinese community. Okay, walaupun dia non-communal, which is parti dia bukan based on race and melibatkan gabungan pelbagai bangsa, tapi dia punya main supporters dia adalah mainly adalah di Chinese lah. So basically has its origin from the PAP of Singapore in 1965. So basically PAP dengan DAP ni sama. Okay. So DAP dengan PAP ni, okay, kiranya PAP ni berpecah dari Tanah Melayu and now they govern the Singapore, lead by Lee Kuan Yew lah. Okay. So although DAP has distanced itself from PAP, its main objective is not dissimilar to PAP's aim of achieving a Malaysia. Okay, PAP and DAP can be said as the same. Okay, although they are separated since
One is at Malaysia and one is at Singapore, but both the AP and the AP are still connected. They have some sort of relationship with each other lah. So walaupun dia terpisah, tapi dia masih lagi berhubung sebab ideologi dia masih sama. Okay. Okay, the AP leadership consists of professional, trade unions, and educationists. The AP has ruled Penang State government since 2008 until now lah. Okay, so for Barisan Nasional, okay, Barisan Nasional, it was established in 1974 as a broad-based political coalition from its predecessor Parti Perikatan. So BN was made up of the former alliance members and some former opposition parties such as Gerakan, PPP and PAS. So the reason of the establishment of Barisan Nasional is that they want to lessen the politicking among the ethnic group by widening a coalition. Okay, so by having multiple coalition of ethnic, Barisan Nasional dapat menarik bukan sahaja undi-undi dari orang Melayu, okay, tapi dia dapat juga untuk menarik undi dari kaum-kaum lain such as from the Chinese, from the Indians, as well as ada Bumiputera or ethnics in Sabah and Sarawak lah. The second reason is they want to pave the way to solve ethnic disparities in the 13 Mei tragedy. Okay, 13 Mei punya tragedy ni, orang duk gaduh sana sini, okay, especially between the Malay and Chinese lah. So we hope that it will not be repeated again lah nowadays. Okay, so during the tragedy, what the Barisan Nasional aim is that by having a coalition between multiracial party, it will somehow enhance ataupun nurture semangat perpaduan as well as kerjasama, okay, antara kaum. Okay. So although PAS were expelled from BN in 1977, BN emerged as the supreme and dominated Malaysian politics since independence. Okay, so BN political dominance, okay, there are several factors contribute to the dominance of Barisan Nasional as a ruling party in Malaysia. So the first one is the ability of Barisan Nasional to mobilize their ethnic voters through its composition of 13 political parties. Okay, like I said just now, by having a multiracial party, it will increase the numbers of voters as well as it can give a proper tendency for them to win the election lah. Okay. Second one is effective power sharing practice and operational inter-elite bargaining. Okay. So when Barisan Nasional rules the country by being the government, dia akan allocate the position lah, position penting such as minister punya position ataupun position such as chairperson untuk GLC kepada di members of coalition. Kira representative from parti-parti yang bersatu di bawah namanya Barisan Nasional ni, dia akan diberi jawatan yang besar dalam pentadbiran kerajaan, so that all of them ada suara and ada influence dalam kerajaan, so that diorang juga mampu untuk membawa permasalahan rakyat lah, sebab dia berada dalam pucuk kepimpinan utama lah. Okay. So BN history of good governance and proven track record. So of course there
there were a lot of achievement as they have governed the country for more than 60 years. Okay, so mula-mula orang terfikir untuk gulingkan Barisan Nasional pun, orang akan petikai the abilities of the opposition yang sebelum ni tak pernah pun jadi government untuk rule the administration of the government. So itu satu. Okay, then dari segi international relation, negara-negara luar, okay, negara-negara luar dia dah biasa tau dia deal dengan the existing government by BN. So that's why di mata dunia as well as di mata rakyat, Barisan Nasional mempunyai that credibility of having a very good government and good governance. Okay. Number 4, strong control and monopoly of mainstream media enables Barisan Nasional to campaign effectively and black out opposition news. Okay. Barisan Nasional ni, of course, dia ada juga kita panggil media yang dikawal oleh Barisan Nasional, so that it will always the media will always at their side, okay, such as Utusan, RTM, Media Prima dan sebagainya lah. So Utusan juga adalah media cetak yang telah di-establish during the premiership of Mahathir, so that Barisan Nasional will have a media yang boleh beri influence kepada people, the media yang that can strongly support, promote and deliver information to the public on behalf of the government lah. So that's why media pada masa kemenangan Pakatan Harapan ni diorang quite bersorak lah, sebab mereka kononnya akan diberikan kebebasan dalam reporting dan sebagainya lah. Okay. Number 5, advantage of rural weightage benefited from the electoral system. Okay. Perasan tak? Sampai sekarang, okay, kalau awak perasan lah, saya selalu perasan, sampai sekarang pun kalau kita tengok dekat kampung-kampung kan, ada tak pakcik-pakcik dekat kampung yang masih lagi pakai t-shirt warna biru yang ada logo BN besar gila kat depan. So the reason is, bagi dia orang, of course kita tahu lah, maybe dia pakai baju untuk basahan ataupun pakai baju tu untuk pergi ke kebun kan. Tapi the reason is, bagi dia orang, some of them, BN is the ultimate government. Diorang dah selesa dah dengan BN as a government, and kira datanglah apa pun cerita, apa pun berita tentang parti lain, diorang tetap akan support BN. So that's why kalau kita tengok dekat Parlimen Pekan, okay, Parlimen Pekan, walaupun satu Malaysia kata nak jatuhkan Najib, the old folks there, orang-orang lama dekat situ, orang-orang situ, dia tetap akan sokong BN as they believe that BN adalah parti yang banyak bantu diorang. So that's why dengan apa cara sekalipun, diorang akan tetap sokong Barisan Nasional. Okay. Number 6, manipulation of electoral roll through delineation and practice of gerrymandering that always favors BN. So like I said just now, some of the people, dia dah give their heart, diorang dah berikan hati and kepercayaan kepada Barisan Nasional, and diorang rasa berat hati ataupun diorang quite tak percaya lah yang opposition can be the best government. Okay. Number 7, effective practice of patronage towards voters. So yang ini dia applicable especially among the Felda people lah. So kalau kita perasan, nak dekat PRU je, banyaklah bantuan-bantuan sampai. Nak PRU je, banyaklah benefit ataupun kita panggil gula-gula untuk rakyat. So that is the style of Barisan Nasional lah. Okay, the usage of 3M, which are money, media and machinery. Like I said, they has governed the country for more than 60 years.
So of course they have such influence, they have such powers, monies and control lah. So they also have the machinery such as JASA, Biro Tata Negara and many more to inculcate the spirit of supporting the government. So that's why nowadays the re-establishment of JASA telah diberi tentangan hebat sebab JASA ni dia the main purpose is kalau orang kampung kata dia adalah department yang akan menyampaikan dakwah-dakwah daripada pihak government lah. So dia akan promote only the best by the government. Okay, so that's why ramailah yang oppose tentang re-establishment of JASA. Okay, so moving to PKR. Okay, PKR is a centrist multiracial political party with a non-ethnic approach through a strong emphasis on social justice and anti-corruption. So unlike UMNO, Bersatu, PAS, MCA dan sebagainya, this party consists of multiracial members and it is not a racial or ethnic based party, tapi dia basically based on reformasi. So, the reformasi to emphasize on social justice and anti-corruption lah. So PKR was established in 2003 by a merger of the old party Keadilan as well as the Parti Rakyat Malaysia, and jadilah dia Parti Keadilan Rakyat, gabungan, hasil gabungan daripada Keadilan dan PRM. So, however, it was way back in 1999 during reformasi era when the Deputy Prime Minister during that time, which is Datuk Sri Anwar Ibrahim, was sacked in 1998. So, Keadilan was established by supporters of Anwar and led by his wife, Dr. Wan Azizah. Okay. Although PKR is a non-communal party, but its support base is among the Malay's electorate, urban voters and younger electorate. So like ada parti, PKR juga dia ada dia punya kesatuan. Contoh-contohnya macam kesatuan PKR mahasiswa, belia PKR dan sebagainya lah. So its members comprises former UMNO members who left the party in protest against the treatment meted to Anwar, the former Angkatan Bela Islam Malaysia leaders, and the leaders or members of NGOs sympathize to Anwar. So PKR has ruled Selangor and Negeri Sembilan with its coalition with Pakatan Harapan. Okay. For Parti Pribumi Bersatu, so this party was founded by Tun Dr. Mahathir as a chairman and Tan Sri Muhyiddin Yassin as a president. Okay, and this party was a pecahan from UMNO where most of the members are the one yang oppose the issue of 1MDB as well as Najib scandal. Okay, so Parti Bersatu ni, dia merupakan sebuah parti politik. Okay, parti politik yang lahir after pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin as well as Datuk Sri Mukris lah, as well as penggantungan Syafiq Abdal daripada UMNO. Okay, so daripada pemecatan Muhyiddin ni, dia telah menjadikan Muhyiddin sebagai ahli parlimen yang bebas selama 2 bulan. So Muhyiddin dia mencadangkan kepada Tun yang pada masa itu Tun ni dia tak ada lagi apa-apa jawatan dalam kerajaan untuk tubuhkan Bersatu bersama-sama dengan Mukris, di mana Mukris ni masa tu dia telah letak jawatan sebagai Menteri Besar Kedah lah. So kiranya pada masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dia telah menjadi wakil tunggal Bersatu dalam Dewan Rakyat, okay, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 lah. So then bila Bersatu
dah ditubuhkan oleh Muhyiddin Yassin, dan Syafiq Abdal pula dia telah menubuhkan Parti Warisan Sabah yang menumpukan kepada geopolitik di negeri Sabah. Okay. So Bersatu is considered as a Malay nationalist or Malay supremacist party. Okay, dia basically sama macam UMNO sebab dia pun pecahan daripada UMNO kan. So most of the members are formerly joined UMNO, born as a result of UMNO internal political disputes, and currently the party has 26 members, but we need to look back lah as some of the MP ada yang sekarang dia jadi bebas, ada yang dah masuk pejuang, ada yang dah masuk muda dan sebagainya lah. Okay, so Amanah. Okay, Amanah was founded as the Malaysia Workers' Party before being handed over in August 2015 to a group of progressive Islamists who were leaders of the past, which have lost in 2015 past party election. So Amanah ni pula adalah pecahan daripada PAS in which mereka adalah PAS leader yang kalah dalam pilihan raya dalaman PAS, as most of yang menang adalah grup dari ulama. Okay. The group of Islamists that redefine the Malaysian Workers' Party as an Islamic party on 16 September 2015. Okay, so Parti Amanah ini dia telah diasaskan oleh Mat Sabu. Okay, Mat Sabu. So parti ni sebenarnya dia telah didaftarkan sebagai itulah Malaysian Workers' Party, which is Parti Pekerja-Pekerja Malaysia, dan kemudiannya Malaysia Workers' Party ni telah dijenamakan semula oleh Mat Sabu sebagai Parti Amanah Negara. Okay. Kiranya basically parti ni adalah parti yang sedia ada. Parti yang sedia ada yang dah sedia berdaftar dengan ROS. Cuma dia jenamakan semula nama selepas Amanah ambil alih. So parti pekerja ni dulu dia bukan parti yang berlandaskan Islam tau. And parti ni dia kalau ikutkan sejarah dia telah ditubuhkan oleh seorang wanita lah, wanita pertama yang lead parti politik dekat Malaysia, which is Gangga Nayar. Okay. So the party currently has 6 elected members of parliament, which is MP. It is one of the 4 component parties of the opposition coalition in Malaysia called the Pakatan Harapan. Okay. Okay, for Warisan, Parti Warisan Sabah. Okay. Parti Warisan Sabah is a regional Sabah-based party in Malaysia. So dia fokus on Sabah only. Tak kira Melayu ataupun etnik-etnik lain di Sabah. Yang penting matlamat dia adalah untuk mengutamakan rakyat Sabah. Okay. The party was formed in October 2016, founded by Datuk Daryl Lee King and Datuk Sri Syafiq Abdal. So the party was formally named as Parti Pembangunan Warisan Sabah, Sabah Heritage Development Party. Okay. So the party became part of the government coalition when Pakatan Harapan won the 2018 general election. Parti Warisan pada PRU yang lepas, PRU 14, dia telah bersetuju untuk bergabung bersama-sama dengan Parti Harapan lah, Pakatan Harapan lah, iaitu DAP dan PKR. So dalam pilihan raya negeri yang baru saja dijalankan pada tahun ni, mana pilihan raya itulah yang menjadi punca kepada gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia, which is supposedly tak patut buat pun. Benda ni semua mengarut, menyebabkan gelombang ketiga COVID-19 yang telah menyusahkan kita. Tapi tak apalah, terreda je lah. Okay. So PRN Sabah ni dia telah dipertandingkan oleh GRS, okay, melawan dengan
pecahan daripada warisan, pecahan daripada warisan which is warisan plus, dan juga ada juga pertembungan beberapa parti-parti such as PKS, USNO, LDP, PCS, PPRS and so on lah. Then akhirnya warisan telah kalah. Warisan kalah dan yang menang adalah gabungan daripada pecahan dari warisan which is warisan plus dengan GRS, itu gabungan rakyat Sabah yang menang dalam pilihan raya Sabah lah. But warisan is only an electoral pact with PH, not part of the PH pact, as warisan will only contest in Sabah. So dia hanyalah parti yang bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia hanya bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia bukan bernaung di bawah Pakatan Harapan. So that's why tak ada isu warisan keluar daripada Pakatan atau tak. Dia sama ada dia meneruskan Pakatan dengan Pakatan Harapan, which is the warisan plus, ataupun dia tidak lagi bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Yang ada cuma itulah yang saya cakap tadi, ada yang menyokong Pakatan Harapan as well as ada juga yang tidak menyokong Pakatan Harapan, which is the warisan plus lah. So for the election system in Malaysia ni, dia quite banyak. So we will proceed in next week lah, insyaAllah, kalau tak ada masalah. So I think that's all for today. So kalau tak ada apa-apa, we will meet next week. Ada apa-apa soalan?